go to her house, if you, yeah. So she is always smiling, make other, and I had to introduce her. So first we'll start with the prayer. Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gaganasadrusham Meghavarnam Shubhangam Lakshmi Kamalanayanam Yogibir-dhyanagamyam Vande Vishnum Bhavayaram Sarvalokaikanaatham Sarvalokaikanaatham Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Sunvanti Divyaistavai Vedai Savanishadai Gayanti Yam Samaga Dhyanavastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yogino Yasyantam Navidusura-suragana Devaya Tasmai Namaha Devaya Tasmai Namaha Devaya Tasmai Namaha Hari Om. Okay. Maharashi. So, welcome all of you. I will introduce Dr. Pallavi. It is a long introduction in this such a small age, young age. She has a lot of activity in her life, and also she is now I will just read her introduction because all the things very difficult for me to remember about her. First, let me tell you, she is a daughter of our friend Dr. Kasliwal from Ozhar. So that is the first introduction, and we know her right from her childhood. And what she has done in childhood, you will come to know if you read her name at her window. Magician. She I have seen her programs live when she was very small. She was just 6, 7, 8 years old, and from that period she was performing her magic shows, not only in India, all over India she was performing, but in the abroad also. She had been to UK, then she had been to Mauritius. This is what I know. Now I will read her biodata. So she is the youngest magician of the India. Then she had many programs on TV channels also, like GTV, Marathi, Mumbai Doordarshan, Bhopal. Like this, she had her program on the TV channels also. She got the Best Magic Award of India. She is Bal Jadugar, means the young magician Shiromani. That is the highest award. Brahmi Sundari Alankaram Puraskar, Jain Rashtra Gaurav Puraskar, Sark Magic, Sark, you know, all the union of 7 East Southeast Asian countries organization, that is SARC, Magic Festival.
Wonder Girl of India, She Talks, She Dreams award. Then Adarsha Samaj Seva Puraskar, and so many. She is the part of many organizations, and she is working for those organizations for the people. Then as far as her career is concerned, she is physiotherapist. She had her postgraduate education in Australia also, and I had I have had experience of her soft hands on me. So I am very happy. So she is pranic healer also, basic astrology, hypnosis, holistic nutrition, tarot, Akashic record, numerology, angel numbers, graphology, body language, mudras, mantras, healing and chanting, healing codes, switch words, water charging, emotional guidance coach, power of subconscious, entrepreneurship coach. So many things are there in her name. And last but the because if I keep on talking with her, 1.5 hours will go with her introduction only. And she has written a book, a very nice book. The door opens here for the confidence. It is wonderful book she has written, and it is getting sold in abroad also. So this is, I think I will stop here and let her talk, and so she will be known with her talk only. So I request Pallavi to start her speech. Thank you so much, ma'am. That was such a pleasing introduction. Thank you. Thank you. Thanks a lot. So let's get back to work. But before that, I would like to share my, secret to smile. I did not chose to smile. It just became part of me. But what I understood, and I have put it in the book also, The Door to Confidence Opens Here, it is one of the keys. Smile is one of the keys. So I want you all to apply it from now until we finish the session. ये सेशन खत्म होने तक आपको ये अप्लाई करना है. उसकी ताकत मैं आपको शेयर करना चाहूंगी. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. Subtle difference but very powerful, and that is right now you smile right now. Smile. Everyone. And if you can on your videos, I would want you to on the videos. Okay, सब लोग smile करो. Smile करो. I will put them in gallery view. I will put them in gallery. Yeah. I am on my phone, but that's fine. I can scroll and see everyone. तो स्माइल करते रहना अभी. ओके, और ध्यान से सुनो. अभी मन में है ना इमोशन लाओ अपसेट का. क्रिएट ए इमोशन ऑफ एंगर, स्ट्रेस. कब खत्म होगा, कब चालू होगा, क्या बोलने वाले. स्टार्ट गोइंग इनटू दैट एंजाइटी मोड एंड टेल मी इफ यू कैन रियली रिटेन दैट स्माइल. आपका स्माइल उड़ जाएगा. So smile is direct connect and aligning to what you want. You remain, in my language, you remain in the manifestation zone. Manifestation is हमें life में जो भी चाहिए ना हमें लाना है, तो हमें एक particular vibration maintain करना बहुत जरूरी है. और वो vibration में हम अपने आप रहते हैं by just smiling. Isn't that easy? We find reasons to smile. I will say you start smiling and you will attract reasons. So promise everyone until the session is over, everyone will be smiling, है ना, and aligned and open to new things. Because probably हो सकता है मैं जो बात कर रही हूँ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या थोड़ा सा आपको समझने में हो रहा है, तो you can freely ask. Let it be more of a sharing based learning and an interactive session than that
I don't know what it is. I speak from my heart more than my intellect, or my mind. So I will go with the flow. That's what I said to ma'am, that no, I want to go with the flow. So I am seeing everyone sitting. Yeah, today's session. Do you know what is the topic? थोड़ा अंदाज है मैं किस पे बात करने वाली हूँ? Regarding posture. Postures. Yeah, Posture so related I it is. am seeing everyone. Correct Okay? postures. क्या समझ में आता है when you listen to the word term posture? कुछ you must be relating to something ना posture बोलने के बाद क्या समझ में आता है? What is it going to be? Anyone unmute and speak. It's a position you can stay be in wrong. for a There is long no amount of right time. answer. It's a position you Posture stay in is? for a long amount. It's a position you stay in for a long amount of time. Okay. And can you choose your posture? Yes, of course, ma'am. Do you choose your posture? Only while Often. taking those selfies. Yes. And the pictures. Apart from that, when do you choose? When do you choose? Are you really aware of? Tell me authentically. Not really. We unconsciously we go into a more bent posture over time, especially for Why? sitting jobs. So posture से ये समझ में आता है we are talking about alignment या शरीर रचना. Yes, ma'am. हिंदी है ना? we are talking about alignment. तो ये alignment कैसे अपने आप बिगड़ जाती है या better होती है या क्या होता क्या है? What is influencing it? What do you think influences it? Why do you go into the wrong posture? When we know what is the right posture. हम बचपन से सुनते हैं ना सीधा बैठो सीधा बैठो सीधा बैठो सीधा चलो, but then what is happening and how does it, you know, I just remember something है ना, मैं आपको share करना चाहूंगी. One day what happened, I am mother of two, okay, my younger one ना, she is now 7-year-old, but जब वो just चलना सीखी थी ना 1.5-2 साल के एज में, okay, posture will be not only static, okay, it is like, you know, how do you use your body when you are walking, you're working, you're standing, and this is how I want you to relate to in our today's talk. Okay, so my younger one, she's walking and she's just learning to walk and she's walking, and her dadi, my mother-in-law, she's coming and she's like, you know, with a crazy look, she's saying ki ekdam weird look कि ही अशी का चालती है. Okay, now listen, okay, ही अशी का चालती है, like why is she walking like this? She's walking like this, huh? And then I just look at my mother-in-law and then I look at her and then I said, Ai, she's copying you. And literally, you know, children, they learn by, you know, just watching you. You don't have to teach them the right posture actually. And this is one influence and very powerful. We all laughed after that. Okay, oh my God, I did not even realize that she was walking like me and I found her wrong. It is like I have to correct myself now. It's like mirroring. It's like mirroring her. You can say that. Because if we sit like this, they're going to go like that only, है ना? Or we are walking, so they think that this is the way it should be. Subconsciously, they don't even have to think. They will just mirror it. They will just mirror it. Okay, so that is how important it is. So now, what happens then? You know that you should be sitting aligned, and with if it is sitting posture, कैसे होना चाहिए? What do you think it should be? In Spine simple should be terms, bent. we'll keep it very simple. Okay. Spine erect and shoulders relaxed. Okay. So relaxed क्या definition ये भी हो सकता है?
In the yogic principle, you say samakayo Maintaining- shirogriva vastha. मतलब आपका Maintaining body, the- neck or head should be in, could be one line or something like that. Okay. So what is influencing it? Why are we know we should be keeping it in one line. Why the hell are we not able to keep it in one line when we know it should be? We seek relaxation sometimes. तो एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर हम काम के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट में सोचकर बैठते हैं कि सीधा ही बैठना है, लेकिन वो काम में इतना मग्न हो जाते हैं, बाद में अपना पोस्चर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं. Perfect. So this is very beautifully put. I always tell my clients, like this, when we tell you should be sitting like this, but you choose to sit like this. But then when your energy starts flowing and you are completely engrossed in your work, you forget yourself. And then what happens is you start going in the wrong posture. Wrong posture, matlab, you start slouching more, or maybe you will go into some, if at all some body part is going into jo bhi, I'll not go into too much of details. Koi part tight hai, koi part weak hai, koi part mein pain hai, to hum subconsciously hamari body compensate karke hame alag posture mein, different posture mein dal deti hai than what we just spoke. Okay. And then what is pulling it down? What is pulling it down? What is pulling it down? Our emotions also. Perfect. Gravity. Wow, beautiful. This Our is one stress, thing that I will ma'am. always speak about. Ha. Our So you stress, know, ha. whenever I am stressed, I can't sit erect. Wow. अपने आप Wow. सूख जाती हूँ. I am so happy you understand yourself so well. So a happy person will always sit like this, no? A happy person cannot sit like this. When we are engrossed in worry, anxiety, upset, even if we know we should be like this, the body is going to sag. And the most beautiful thing, now we are into this field, of physiotherapy, especially since like around 17-18 years now, into practice. So in past so many years, we have noticed one thing, that our patients, they come and tell us that we have started feeling better and happier. Pata nahi kaise. So why? Because we are like training them to sit tall. So when you sit tall, you feel happy. I want you to experience this, okay? This is very experience based now. If you don't experience it, you will not, be connecting to what I'm saying. Are you able to understand? कि जब हम सीधा बैठते हैं, हम थोड़ा better महसूस करते हैं. So it is like vice versa. Or second is, if you want to change your posture, you just act happy. So act happy is not faking happiness to others, but your subconscious. So you just tell yourself that, oh, I choose to be happy. And then you automatically align yourself into a better version of your own posture. Can you feel it, experience it, everyone right now? Just by choosing to be happy. What else will influence it? So we talked about, stress. We talked about, we decide, but then we sag. What else will influence it? Sometimes breathing also affects the posture. Breathing. When we are doing Breathing. shallow breathing, you tend to bend down, and we are doing deep breathing, we tend to go back straight. Very good. So, do you want to also think from a point of view that if you remind yourself to breathe a little better than what you are breathing right now,
a little more deeper, a little more slow, a little more with awareness, automatically you I want you to write this down, okay? These are very important points. बाकी सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को. If at all admin can help me with it, please mute everyone. Okay, what else? I want you to keep thinking. Don't get distracted. Keep thinking. Keep thinking. Ma'am, failure also affect the posture. Success Okay. or failure. Yes. Yes, again, emotions, very important. Very important. What else? What else? I have to Low confidence. Low confidence. What is a confident posture? Right. What is a overconfident posture? I know better than you. So you need not be overconfident. It is like being humble, grounded, and believing in yourself. Okay. What else? What else? What else? What else? Gravity. Influence of gravity. और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के हिसाब से आपके अपने मसल्स की क्षमता, कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो कोई भी दवाई खा के नहीं आने वाली, आएगी. People feel that they can eat protein and develop muscles. Do you think it is really true? Then why do you have protein? Muscles need protein. But muscles need protein. I will not go into that right now. Okay, it is commercialized perspective से उससे देखा जाता है. But protein जब आप खुराक जितना भी अपना natural resources are enough और उतना देने के बाद अगर आप मसल्स को यूज नहीं करोगे तो वो प्रोटीन का कोई फायदा नहीं है. इनफैक्ट इट इज अ ट्रबल. बहुत बार ये ऐसा बोलते हैं कि मतलब आपको मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो वॉक करो, ज्यादा वॉक. बहुत अच्छा वॉक करो. वॉक भी करो. ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट मसल्स के लिए. See, again we can have a different lecture on the same, but walking में क्या हो रहा है? Of course muscle work हो रहा है, but again how to walk is very important, and how much to walk and the exact pattern to walk, and why. Do you want to target the aerobic system? वो भी बाद में it becomes monotonous and habitual. So we need to keep on adding variations when it comes to aerobic training. It's again different. Okay, I will not go into a vast subject altogether, so we will not get into that. But what else? You are on track. I'm happy you are thinking. This is what is needed, right? What else? What else? What else? What else? What else? What else? So imagine कि आपका ये ढांचा है, स्केलेटन है, ओके. फिर उसके ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर्स लेयर्ड है जो दिखाई नहीं दे रहे. हमें दिख रहा है सिर्फ स्किन. But even if it is this simple movement, there is something within that is moving, no? Okay, life force, energy, from energy perspective. Okay, so same, वो skeleton को against gravity hold कौन कर रहा है? Muscles. Majorly अंदर बहुत काम चालू है. भी हमें लगेगा कि अरे हम बैठे हैं अपने रूम में. Ligaments. Bones.
Yes, so there are structures holding it. Majorly muscles को contraction पीछे और आगे वाले मसल्स का चालू है. अगर वो होल्ड नहीं करेंगे ना तो क्या होगा पता है? We will all collapse. From here to here, only against gravity आपको propped रखना is a huge amount of work going inside of you. You need to thank your, body for that. There is lots going right now just to keep you erect against gravity. तो उसकी जो capacity है, if the muscles go into fatigue, उसकी capacity अगर कम पड़ती है तो क्या होगा कि आपको पता है कि you need to, but then there are people right now during this scenario, it is tough time for so many of us. So we are overburdened with work. There is home and there is family and there is work. There are our own vision and likes and dislikes and jo bhi hai. But then we are unknowingly, we may overuse. So इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूज कम करना है. आई एम नॉट टेलिंग दैट. आपको इस समय उसको रिस्पेक्ट करना है और उसका कैपेसिटी अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो बॉडी इज गोइंग टू टेल यू, इट विल सैग डाउन इफ यू आर ओवर यूजिंग. फिर क्या होगा? इट विल सिग्नल यू, पेन होगा इधर उधर. यू विल गोइंग टू, ऑफ कोर्स इट इज लाइक पेन के वजह से पोस्चर चेंज होता है और पोस्चर चेंज होने के वजह से भी पेन आता है ना. Being a therapist, we need to know this. It is vice versa. It's a very important thing. इतनी सारी चीजें है ना, हम लोगों को we can save them. अभी हमने in Empower also feel so happy and honored to share that we have avoided more than 3,500 surgeries. And we don't focus on, only machines. जो hands on काम करते हैं ना हम, tight structures को free करना और फिर उसके बाद जो weak है उनको train करना. There is lot of मेहनत जो nutrition खा के नहीं आएगा सर. You have to work on the muscles in the appropriate way. Loosening the tight and tightening the loose. Then it will hold. Okay, so there are postural muscles working all the time inside. Knowingly or unknowingly, we don't know, we don't realize, but a lot of muscle work is going inside. We call them postural muscles, the deep muscles जो अपने skeleton को hold करते. Okay, now let us come to spine. Spine कैसा है? हम बोलते sit tall. अंदर से कैसे है? Is it सीधा? No, ma'am. It's S shape. S shape. तो कैसा वाला S है वो? मतलब कैसा है? ऐसा है? No. हाँ. हाँ. Tell me. It's little curve from upside and little curve from last down, tail side. अच्छा, ओके. तो चलिए अभी आपके हाथ दोनों यूज कीजिए आप, है ना. पेन वगैरह होगा साइड में रख दो. अंडरस्टैंड दिस. आप अपने आप को साइड से देखो. ओके, हाँ. तो we will name it as cervical spine, thoracic spine and lumbar spine, and then coccyx जिसको हम बोलते हैं sacrum and coccyx. ठीक है, नीचे माकड़ हाथ. ओके, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे. सर्वाइकल स्पाइन तो ये हो गया कॉन्वेक्स कर्व और ये हो गया कॉनकेव कर्व और फिर वापस ऐसे. तो फिर वो स्पाइन एस शेप्ड बनेगा. आप अपने आप को साइड से देख रहे हो. ओके, गर्दन कैसी है? If you look from the side, it is convex or concave.
Concave. Convex. क्लियर ना? ओ गुड, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है मतलब आपने, वेरी नाइस। मतलब यहाँ पर आप इमेजिन करोगे सर, ओके, अपना फेस, हेड, it will come like this on the spine. Okay. उसके बाद thoracic spine मतलब mid back. Mid back. How is it? Convex or concave? Convex or concave? Concave. Convex. ये concave हो गया ना? S शेप बनाना है तो सर्वाइकल स्पाइन ऐसा जाएगा, फिर कॉन्वेक्स मिड बैक रहेगा, उसके बाद कमर का हिस्सा वापस अंदर जाता है ना, Concave. वो वापस कमर का हिस्सा कैसे होगा? ऐसे। Concave. चलो करके देखो, गर्दन पहले ऐसे, कितने वर्टिब्रेज है नेक में? एनीबॉडी? 33. टोटल। हाँ, नेक में 7. 7. मिड बैक 12 thoracic. 12 thoracic, मतलब उतना कॉन्वेक्सिटी। ओके, फिर उसके बाद लो बैक Lumbar. कितना? 5. फिर नीचे वाले बचे हुए। 5. 5, वेरी गुड, नंबर 5, वेरी नाइस। ओके, अब सब खेल इसका है, जैसे ही है ना, ये सारे कंपेंसेटरी कर्व्स होते हैं। पोस्चर क्यों चेंज होता है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के वजह से, या बिकॉज ऑफ से सर्टेन किसी का कुछ इंजुरी हो गया या प्रेगनेंसी हो गया। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, लोड जहां पर जाता है उस हिसाब से हमारा स्पाइन खींचा जाता है और एंगल चेंज होता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज अकॉर्डिंगली, या तो थोरासिक स्पाइन, मराठी में बोलते हैं ना खुबड़, ज्यादा कॉन्वेक्स। तो अगर ये कॉन्वेक्स हुआ तो सिर्फ ये कॉन्वेक्स नहीं होता है, इमीडिएटली कंपेंसेटरी नेक भी गया और लो बैक भी गया, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक का ये हुआ कि दूसरा उसको कंपेंसेट कर देता है। एंड हेंस वी हैव टू फाइंड अ वे जिसमें पोस्चर हमें स्मार्टली करेक्ट करना है कि पूरा स्पाइन पे उसका असर हो पॉजिटिवली। तो आपको अगर सही पोस्चर में बैठना है, अब भी लेट मी सी एवरीवन, आपने सपोर्ट कहाँ लिया है? अगर आपको सीधा बैठना है तो आप सपोर्ट, आपको पोस्चर करेक्ट करना है। आप ऐसे स्लाउच्ड बैठे हो, जैसे श्रद्धा आपने शेयर किया था कि शुरू में हम सीधा बैठते हैं, बट जैसे काम में फोकस चला जाता है तो हम नीचे चले जाते हैं। हम अगर ये आपको अवॉइड करना है तो आपने क्या करना चाहिए जिससे आप हम्प नहीं करोगे? तो आपका सपोर्ट कहाँ होगा? लो बैक को होगा, नेक को होगा, मिड बैक को होगा, या पूरे स्पाइन को होगा? क्या करोगे? लोअर बैक। Low back. एवरीवन लोअर बैक? Mid back. Mid back. Mid back. Mid back, ma'am. Mid back. Mid back. Middle of the back. Mid back. Mid back? I think it is lower back and upper back. Full back. Mid back, ma'am. Lower back and upper back points can be there as support. Lower back and upper back? Lower back and upper Mid back. back, ma'am. हाँ? Full, Back and full upper back. spine. Full spine, okay. Yeah. See, आपको करेक्ट करना है, हमें पता है हम कहाँ करेक्ट करेंगे। मैम लंबार रीजन पे वहां से हमारा नीचे हो जाता है, लंबार से। हाँ, तो बहुत बार ऐसे होता है कि लंबर रीजन ज्यादा, I will talk about the tilts of pelvis, but exaggerated lumbar lordosis हम हमारे लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, ओके? सो वो अगर कर्वेचर बड़ा है लंबर, ठीक है, तो आप लंबर को सपोर्ट करोगे, मिड बैक को सपोर्ट करोगे,
कि ऊपर सपोर्ट करो? थिंक लंबर Upper लंबर. back. lumbar, लंबर Lumbar. Okay, I will tell you now. लंबर को अगर आप सपोर्ट करोगे ना, Cervical. तो आप क्या कर रहे हो पता है? वो जो गैप है उसको सिर्फ भर रहे हो, और एट टाइम्स गलती ये होती है कि वो सपोर्ट उसको और पुश करके कर्वेचर को बढ़ा देता है। तो आजकल की जो सो कॉल्ड एर्गोनॉमिक चेयर आती है ना, दे आर द वर्स्ट फॉर द स्पाइन। तो करेक्शन कहाँ होना चाहिए? मिड बैक। व्हाई? क्योंकि अगर अपन मिड बैक को करेक्ट करेंगे तो सारे कर्वेचर्स करेक्ट हो जाते ऑटोमेटिकली। अभी आप एक काम करो, जो जो चेयर पे बैठे हैं, जो लोग चेयर पे बैठे हैं, ओके, एक काम करो, अभी के अभी स्कैप्यूला आपको पता है? दोनों स्कैप्यूला पता है ना? हाँ, Yes, ma'am. दोनों स्कैप्यूले के बीच में या तो एक क्विल्ट का रोल रख दो, चादर का रोल रख दो, या एक बॉटल रख दो, या एक पिलो रख दो छोटा। अभी करो जो भी लोग चेयर पे बैठे हैं, एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। आई नीड टू जस्ट पुट दिस ऑन चार्जिंग, वेट। Okay, क्या समझा? Okay, now I have my daughters here for you. ये भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, देख लेना पहले, we'll come back to it. Everyone look at the screen. अगर आप कुछ भी लेने के लिए गए हो तो everyone. Okay, now this, what can you see? Wait, well, let me just. Yeah. Is it a right posture or a wrong posture? wrong posture, Wrong posture. Okay. Now we'll go, this is known as sway back. Okay. Now here comes Akira. Okay. Is it a right posture or a wrong posture? Again, wrong. Wrong posture. Yeah. Can you see her stooped forward? Yes. More seen in elderly. Can Yes. you see her? Yes, Everyone yes, we can see. her? Okay. Pallavi, you have trained them very nicely. Exaggerated curve. Yeah, I have one of our doctors in the clinic. I said, you just, let them show all the main 3 postures. Yeah, that's right. Without And she trained them. yeah, you have trained them very nicely. Thank you, sir. And here comes Khyati. Okay. Is it a right posture or a wrong posture again? right posture, ma'am. Is the right posture. Right. Sure, it is a right posture. अच्छा 2 गलत हो गए तो तीसरा right ही होगा. अच्छा, okay. Khyati, come back to right posture. This is right posture. उसमें क्या था? Go back to that posture, Khyati. Go back. हाँ. उसमें क्या हुआ था? Hip ज़्यादा पीछे दिख रहा है. Okay. Now this है ना, you just look at the pelvis. I want you to look at the pelvis. Pelvis समझ में आया? Yeah. Yes, Yeah. ma'am. हाँ, the Yes, low yes. back and the pelvis.
the pelvis is tilted forward. Can you all relate to what I'm saying? Yes. This Anterior. is known as exaggerated lumbar lordosis, which is very common in females. Okay, now you correct the tilt. Can you see her corrected now? Can you see her corrected? Yes. Anyone say, but yeah. Go back to that posture, Kathy, again. Huh? Yes, corrected. Okay. Yes. Okay. Now, do you Yeah, also want to show the corrected दो posture? छोटे Now, इसमें क्या था? Pelvis जो था पहले, अभी जो ख्याति ने किया, उसमें exaggerated lumbar lordosis था. Now, here is Delisha. She is showing us. Can you see her? Wait, let me see. Everyone, can you see her? Ma'am, you are not in the spotlight. Not in the spotlight. Can you please place the spotlight on I me? don't know how to do that. Can someone help? Sir, Wait. Am I the host? Yeah, ma'am, you are host, but rest of the people have to mute themselves. Spotlight. Yeah, perfect. Okay, now I am. Now you can see Delisha. She is into sway back posture. Can you all see? अभी दिख रहे हो ना? No, yeah. Yes, ma'am. Yes. हाँ, sway back. Sway back में अभी ये tilt कौन सा है? Posterior है? दिखाई दे रहा है? Anterior नहीं है. It is backward tilt of the pelvis. Can you see backward tilt of the pelvis? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Really, yeah. Now correct your posture, Delisha. Yeah, see. Now look at the child. You know, 5 minutes भी नहीं उसने वो posture maintain किया, and I did not teach her that. Her reflex was, oh my God, I just could not hold. And look at people who just go into that transition, and for years together, they are just fixed in that posture. Can you relate to what I am saying? Yes. Yes, ma'am. Yes. Now let's go back to Akira. What was her posture? Can you relate to her now again? It was posture forward. Now relate to it, okay? I want you to relate to some elderly. जो झुक जाते हैं ना आगे एक particular age के बाद. Hunchback. Hunchback. Correct your posture, Akira, now. Correct it. Shoulders back. Relax. हाँ, आता सरळ उभी जा बेटा. सरळ उभी रहा. हाँ. Now again, one of the very important. Thank you, Akira. Thank you, beta. Thank you. You all can go. Okay. Now I want you to understand one thing. Okay, very clearly. कि जब hunchback में है ना, it is very common in elderly. अब everyone go into hunchback posture for 5 minutes. Everyone go into that posture. Everyone go into that posture. Okay, the children tried. We will clap for you, beta. Tried. I just requested and they were excited. But we could relate to it. Okay, something you could relate. Na? Okay, everyone going to hunch for 2 minutes. In elderly, very common in elderly. Okay, go into hunch, go into slouched posture, go into slouched posture, जाओ सब लोग जाओ. हाँ, अभी चलो breathing करने की कोशिश करो. Try breathing deeply in that posture. Tell me, are you able to? No, ma'am. No, it's not What happening at all. happens to our elderly? No.
start feeling very how suffocated. important it is to maintain a posture rather than just looks. Of course, you know, a better posture looks better. You look more graceful when you're sitting tall. But the amount of, you know, we can't even imagine how it can, you know, affect everything within all the functions, right from your emotions. In your slouch posture, go back to slouch posture again. अभी 1 मिनट आप है ना ऐसा बैठोगे ना slouched, ऐसे slouched, humped, you will start feeling sick, and you know, you'll start feeling uneasy, you will start feeling sad. How important it is, again, how important it is. So again, so now that you know it is important, where will you put the support to sit better? ये कम से कम अपने आप को तो हम सुधार ले, तो अपने आप को सुधार लेंगे तो अपन सबको सपोर्ट कर सकते हैं. मिडिल बैक हाँ, तो चलो अभी रखा, किसने रखा मिड बैक पे सपोर्ट? क्या you could feel yourself taller? I have a video made on this. I will upload it. I will share it with ma'am and she will share it with you all. That is Shivaji Raje posture, we call it, है ना? Shivaji Raje, like you're sitting and walking, or who can relate to Salman Khan, relate to Salman Khan. It's that posture that we need to practice, you know, to just, you know, take care of every bodily function, not just the physical, but even the emotional dimensions. That powerful it is. That powerful it is. So, one more question that pops up in my mind is, have you all heard about Surya Namaskar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Usually, what I have seen in my practice is at time, lot of, just a minute, I have to admit few people in the waiting room. Okay. So what happens is that we have people coming to us with increased pain, and they are doing say 10 to maybe 20 or 30 or more Surya Namaskar every day. With due respect to the whole, you know, aspect of it. Okay. If at all a person already has anterior pelvic tilt, okay? Hold your hand like this. Imagine it is your own, you know, pelvis. Okay. Go forward. This is anterior pelvic tilt. If you don't tuck your abs in, automatically your pelvis is anterior when you're standing. You tuck your abs in, it comes to neutral. And the sway back, no, that Delisha has shown, that is posterior tilt of pelvis. Okay, I'm just talking about the pelvis. Anterior, corrected, and posterior. Okay, now with Surya Namaskar, what happens is, the postures in Surya Namaskar, they are all extreme stretches. So a person who already is into anterior pelvic tilt, if the person does Bhujangasana or the exaggerated postures of it, or Naukasana or Dhanurasana, we can end up increasing what we don't want. We want to reverse it. So by a little awareness, if you give exactly opposite, you want to correct the pelvic tilt, no?
So you just imagine कि अरे it is already in anterior. If I give these techniques, I may end up exaggerating. So I have to reverse it. So what do I give? So what will I give? Power Muktasan. Perfect. Very good. Who said this? Very nice. बहुत अच्छा. Good answer. Good answer. You're thinking. You're able to connect to what I'm saying. So आपको exactly उल्टा बोलना है. मतलब जो आपके आर्च को फ्लैटन करे, आपके पेल्विस को न्यूट्रल पे लेके जाए, वो लगेगा ना. यूजुअली इन फीमेल्स आफ्टर प्रेगनेंसी इट गोज इनटू एंटेरियर पेल्विक टिल्ट. क्यों? Core muscles are not. क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है और वेट का इन्फ्लुएंस है ना. ग्रेविटी क्या करती है? जहां पर भी वेट है वो हिस्से को influence करती है, right? So because of the weight of the, I mean, the increased weight and the fetus, what will happen? The lumbar lordosis is going to get exaggerated. बराबर? क्योंकि सामने पुल हुआ. Are you able to connect to what I am saying? अच्छा, सिर्फ उतना होता है क्या? अगर वो एग्जैजरेट हुआ तो क्या होता है पता है? इमेजिन अ प्रेग्नेंट वुमेन. इमेजिन, आप करो किसी को इमेजिन. व्हाट विल हैपन टू देयर शोल्डर्स देन? शोल्डर कैसे हो जाएंगे? नेक कैसे हो जाएगा फिर? Forward tilted. हाँ, तो हमें क्या क्या करेक्ट करना है फिर पोस्चर में? Shoulders, neck. Shoulder bhi, neck bhi, back. हाँ. Okay, I love one asana in yoga that is practiced, and that is this. Very good for posture, especially in today's world. आप वो बिंदास दे सकते हो almost always, because we are all slouching and protruding, using the gadgets and our daily work. It is all forward, no? All forward. Yeah, so these postures na jo bhi aapko, they are excellent. I really acknowledge ma'am for one thing. Ma'am and sir both, and that is like they are very open to new aspects, and they respect all sciences, and that is so beautiful. And even at this age, ma'am will want to learn and understand different aspects ki kaise, and I vibrate with her so much कि और क्या कर सकते, और क्या कर सकते, और क्या कर सकते, wherein we can contribute to the world better. And I want you all to develop the same way of thinking. It's such a blessing to be learning in such atmosphere, and I really feel right from the technicals, you Google and you will get it. There is huge literature available if you want to learn. Huge. YouTube पे videos है, सारा सब कुछ है, but then the way of thinking, that holistic way of thinking, वो अपने आप नहीं आएगा. That way of being, वो अपने आप नहीं आएगा. वो आप कैसे एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालते हो, कहाँ पर आप हो, ये मुझे क्यों लगता है? Because I was studying in All India Institute. I mean, I completed my master's in physiotherapy from Central Government Institute, AIIPMR Mumbai. And one thing I just love about that institute is that हमारा जो case presentation होता था ना, वो patient का every Thursday, entire team used to sit together, a physician, a physiotherapist, occupational therapist, speech therapist, social worker, then the piano person, orthesist जो बनाते हैं, together. Just are you able to hear me? Yeah. Yes. Just a minute. Yeah, I got a call. Wait.
So everyone will sit together and think कि ये पर्सन के लिए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं एज अ टीम. नाउ ये वे ऑफ थिंकिंग जो है ना, ये सोचने का तरीका, एंड नाउ इट हैज बिकम माय पैटर्न. और क्या कर सकते हैं, 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 और क्या. एंड दैट इज व्हाट हैज ओपनड सो मेनी डोर्स फॉर मी. That is how I got into learning graphology. I got into learning, astrology. I got into learning, a different sciences. That हर एक चीज का influence हम पर है और हमें पता भी नहीं है. And if we are able to understand the depths of it, amazing. So what I want to say is, you all are blessed to be here, and I feel blessed to contribute. So coming back to what we were just learning. Now, how many months have you completed? Have you just started your journey? It's been 3 months. Yes, ma'am. Started now. Okay. It just recently started. Okay. So, and how long you are going to be doing the course? It's a 6 months course. Yes, ma'am. Okay, and then you're going to be on your own, and it's going to be just the beginning. Keep on learning. And even today, I'm learning after 17 years. And even today, I'm sure ma'am is learning, because she is always open to learning. She will come and always have that intention, how do I introduce something new to my own system. That is why, because she wants to give the best. So have the same perspective of looking at life. Take next, not 6 months, not 6 years, but as long as you are alive, have that perspective of keeping and respecting all sciences. Never conclude कि नहीं ये सही है ये गलत है. It can be different beliefs, but we are all together are having only one intention, that the person we are serving is forwarded and lives a better quality of life, spiritually, physically, emotionally, at all levels. Am I right? Is that making sense? Yeah. So coming back to what we were discussing, then what is possible? Then maybe you just have that one key question to yourself, okay, what else is possible? Maybe you can give a modified Surya Namaskar. I don't know. We do that. We recommend that. And there are modified versions coming up, right? There are but you have to understand, a person who comes to you, if you don't have that clicked in your mind, what will happen then? You will end up giving that, na? फिर भी किया तो कोई problem नहीं है. If you don't understand, you can take support. क्योंकि 6 महीने ही है ना. At all times, I want to be confident about, serving. That is what I believe in. Na? You believing in yourself. You believing in what you are giving. You believing in what you are learning. You believing in what you are choosing in life, your own choices. Not impacted by other people's opinions. Not impacted by anything outside of you, but respecting the guidance. So you can take my words as guidance and let it seep into your subconscious and have that as a background noise that, okay, fine, what else is possible? I get this, maybe. Be open to it. With due respect, I always say that consider everything and choose freely. Okay, बुक में ये दिया है, हमने इतने साल ये प्रैक्टिस किया है,
मैम ये बोल रहे हैं, और कोई आएगा कुछ और बोलेगा, डॉक्टर्स आएंगे कुछ और बोलेंगे, कोई ये बोलेंगे कि यार ये क्या कर रही हो, ये गलत है ना। इन हेल्थ इंडस्ट्री पीपल गेट कंफ्यूज्ड, वी हैव सो मेनी पीपल वॉकिंग इन कि यार आप हमें सही रास्ता बताओ। कोई बोल रहा है सर्जरी करो, कोई बोल रहा है वैसे ही रहने दो, कोई बोल रहा है योगा से हो जाएगा, कोई बोल रहा है इससे हो जाएगा। हम क्या करें? It's a zimmedari, it's a responsibility, okay? It's a big responsibility if you want to really practice as a therapist. Of course, जो हम आज बात कर रहे हैं वो अपने आप के भी लाइफ में हमने अप्लाई कर लिया और अपनी इमीडिएट फैमिली की लाइफ में। वसु, मैं तो जिस दिन I especially when I became mother ना first time 10 years back, I felt blessed to be a physio. Because I could handle myself, my own posture and the baby so well that I felt कि oh my God, अगर ये मुझे पता नहीं होता तो मैं क्या करती? Because we have so many people ना coming up with so many problems. Okay, so are you able to connect to what I'm saying? Now let us also understand the other aspect. It is not only spine when it comes to posture. It is also the knees and the feet. आपके feet है ना, सब लोग आज एक काम करो, आपके फुटवेयर जाके चेक कर लेना, स्लीपर्स especially if you're using regular, जहां पे इम्प्रेशन आ रहा है ना ज्यादा, वहां आपका बॉडी वेट सबसे ज्यादा है। सो बहुत सारे लोग जिनके फ्लैट फीट होते हैं, ड्रॉप्ड आर्चेस, इज इट पार्ट ऑफ अलाइनमेंट, शरीर रचना? उससे क्या होगा? ड्रॉप्ड आर्चेस से unable to run fast as compared to the people having arch on their legs. हाँ, perfect. One aspect of it. What else? See, I always feel that है ना, हम लोग कितना मनी और जितना इन्वेस्टमेंट और जितना सोच whatever अपने फेस पे और कपड़ों पे करता है ना, उससे कई ज्यादा हमने फुटवेयर पे करना चाहिए। Because entire body weight is coming on the foot. तो जिनका बॉडी वेट ज्यादा है उनके भी आर्चेस ड्रॉप हो जाते हैं, फिर उसके वजह से नी पे असर होता है, उसके वजह से बैक पे असर होता है। बिकॉज लाइन ऑफ फोर्स जो है ना, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस के वजह से वो वैसे वैसे जाता है। सो जिनके ड्रॉप आर्चेस है उनका क्या होगा, पूरा बॉडी वेट है ना अंदर की तरफ आएगा। आप बाद में रिलेट कर लेना, है ना। तो आपको फिर आर्च को क्या करना है, then we as a physio we give arch supports. फिर टेक्निकली वो रहता है कि पहले मिनिमल करेक्शन करते हैं, यानी हम जो वेट है ना, जो पूरा प्रेशर अंदर की तरफ आ रहा था, वो प्रेशर धीरे 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 सही करते हैं कि कैसे प्रेशर पूरे पंजे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जहां आना चाहिए उधर आए। अगर वहां नहीं आया तो क्या होगा, बॉडी इज गोइंग टू टेल यू पेन होगा। एंड देन व्हाट आई सेड, नी पे भी बहुत सारे लोग जिनके एग्जैजरेटेड आर्चेस होते हैं ना, उनका नी आप देखना, घुटने नीज ज्यादा पीछे की तरफ जाता है। दे स्टैंड विथ देयर नीज, इन आवर लैंग्वेज we call it hyper extension. Do you want me to show it, or one of you stand जिन्होंने होत नाही वावडी आहे, तर जाऊ दे आता, काही होत नाहीये। Vanashri, or if you can stand, if you are okay. I'm standing. Okay. I don't know how to spotlight you now. Everyone, can you see her? Go a little पीछे और आप साइड में चले जाए, आप साइड में देखिए, थोड़ा पीछे जाके आप सिर्फ साइड में देखिए। Go to the side. Look at one side, any one side. Like this? Spotlight किया आपको? Okay. हाँ, अब आप थोड़ा
सेंटर में आ जाइए स्क्रीन के, तो आई थिंक यू शुड मूव लिटिल फॉरवर्ड। हाँ, और आप सामने देखिए, आप सामने देखिए आपके, हाँ मूव पूरा पूरा, शोल्डर भी थोड़े मूव, हाँ परफेक्ट। ओके, नाउ कीप लुकिंग स्ट्रेट, ओके कीप लुकिंग स्ट्रेट। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, आपके नीज मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट आई एम श्योर इट इज हाइपर एक्सटेंडेड। क्यों? क्योंकि आपका जो स्पाइन है वो एग्जैजरेटेड है। अभी आपने शायद करेक्ट कर लिया होगा थोड़ा, बट इफ यू कीप इट लूज, आप अगर ध्यान दो ना, मैक्सिमम पीपल, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट टू मी, हम जब शॉप्स में बाय करने जाते हैं, अपने घर में रोटी सेकते हैं ना, तो हमारा जो पेट है वो ओटे को, सामने वाले ओटे को टच हुआ रहता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्जैजरेटेड लॉर्डोसिस और पेल्विक टिल्ट। और जब वो रहता है ना, तो उसको कंपेंसेट बॉडी कैसे करती है, नी गोज इनटू हाइपर एक्सटेंशन। तो नी को, हाँ आई वांट, Ma'am, I just want to tell you one thing. Right now, I am suffering from my right meniscus tear, medial tear. So, because for that, I have suggested physiotherapy, and I am doing that. So, उसकी वजह से ये हो सकता है क्या? The way I am standing just now, is it because of that? Could it be because of that? It will definitely have influence on your posture, certainly. Yes, because right now certainly. I am not able to walk the way I used to walk initially. Because, but are you strengthening your knee in physio? Yes, I am doing physio, and I am you not need to holding strengthen the strengthening exercises I am doing, and I have been advised not to fold my knee for 4 to 6 weeks. Okay. Perfect. I got it. So now it could be understand one because thing, of now that, that we are whatever speaking you on this notice. na physio aspect mein, okay, could you relate to her posture, everyone? Still, Vanashri, आप एक बार और खड़ी हो सकते हो with a better posture. Same, you are safe, don't worry. This is for everyone, okay? हाँ, अभी आपके shoulders align कीजिए, shoulders retract मतलब पीछे, ear and shoulder in one line, tummy tucked in, breathing easy, and knees slightly relaxed, not too tight, but in fact loose. Knee is 5 degrees flexed. पेट को आप है ना बलून समझो वनश्री, और बलून जब आप दबाते हो तो बलून की हवा बाहर जानी चाहिए. So you have to breathe out when you are tucking the tummy in. If you breathe in and tuck the tummy in, you will feel uncomfortable, and rather you will not be able to hold it for a long time. Okay, so just जब आप पेट को अंदर खींचोगे, you are creating a posterior pelvic tilt. Are you able to connect to me? Yeah. अभी आप shoulders पीछे ले लो. Everyone do with her, don't just watch her. हाँ, shoulders सब लोग पीछे ले लो. जहां बैठे हो pelvic tilt करो, या सब लोग खड़े होना चाहते हो सब लोग खड़े रहो. Stand, shoulders back, ear and shoulder in one line. Tilt your pelvis. पेट अंदर खींच लो, नी को लूज कर दो और दोनों नीज पैरेलल रखो, टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड. कीप अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस. Side view, you show the side view so that she can correct you by the name. I want to see the side view. Yes. And knees slightly bent. Knees slightly bent. And smile. Ashwini, you need to, Ashwini first, chin tuck करो आप, chin tuck, slightly chin tuck करो, chin tucked in.
शोल्डर्स रिट्रैक्टेड मतलब पीछे, पेट अंदर, ब्रीद आउट, पेट को बलून समझो, चेहरे पे स्माइल, ईयर, शोल्डर, हिप, नी, ankle in one line, and knees slightly relaxed, and equal weight on both the feet. Have equal weight on both the feet, and feel it, feel it, feel it. And ये आपका सबसे, we call it mechanically advantaged position. इसमें आपके शरीर के मसल्स जल्दी थकते नहीं है, अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है आपको ट्रेन जरूर करना पड़ेगा अपने आप को। शुरू में ये गलत लगेगा अगर आपको कुछ और की आदत है तो, लेकिन इसमें अंदर के जो नर्व्स है वो भी सबसे सेफ पोजीशन में होते हैं। अंदर के जो भी सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स है वो भी सबसे सेफ पोजीशन में होते हैं। I will be sharing few videos. Let me see you. Okay. So let me show the chin tuck only now. I feel that was one thing that was, missing in whatever we have discussed. Okay. This is again very important because screen पे हम काम करते हैं या driving जो करते हैं ना, उनको ये बहुत कॉमनली फेस करना पड़ता है ना। जब हम इमेजिन यू आर यूजिंग अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप और ड्राइविंग, हम ऐसे और ऐसे चले जाते हैं। हैव यू सीन पीपल विद दिस पोस्चर? यस, दिस इज फॉरवर्ड हेड पोस्चर। ओके, जब स्लाउच बैक होता है ना तब भी फॉरवर्ड हेड होता है। तो आपको क्या करना है, मैं जब बोल रही हूँ ना चिन टक, मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, डबल चिन क्रिएट करना सामने, ऐसे नीचे भी नहीं देखना, ऊपर भी नहीं। ओके, जस्ट दिस। कैन यू सी मी? सो यही प्लेन में आपको सिर्फ गर्दन को पीछे लेना है, शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना है, चिन टक्ड इन। तो फिर आप कहोगे चिन टक्ड इन रखेंगे तो काम कैसे करेंगे? चिन टक्ड इन रखोगे तो आप सब्जी कैसे काटोगे? वो तो अपने आप ऐसे ऐसे चला जाएगा गर्दन, पता भी नहीं चलेगा। चिन टक्ड इन रहेगा तो पढ़ाई कैसे करोगे? तो अपने आप ऐसे चले जाओगे। तो जब आप रोटी वोटी अगर बना रहा है ना कोई, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसकी हाइट आप बढ़ाओ, आपका पोस्चर चेंज मत करो। और इवन इफ यू आर यूजिंग अ फोन, तो उसको अगर वो फोन बहुत पास है तो मुझे ऐसे बेंड करना पड़ेगा। तो अगर वो दूर रखा, बुक भी है, जितनी वो दूर है जस्ट इनफ, इफ इट इज लिटिल दूर, तो मुझे अपने आप क्या होगा, आई विल ओनली हैव टू यूज माय आईज, नीड नॉट बेंड इट, ऑटोमेटिकली माय पोस्चर इज बेटर। Are you able to do it right now? सब लोग सीधे बैठो, shoulders retract, retraction is this, this is protraction, this is retraction. Okay, retraction, not from the elbow, just the shoulders retract. Okay, ear shoulder one line, chin slightly tucked in मतलब ये नहीं, tucked in मतलब ये, relax. You should be able to sing also. अनकंफर्टेबल लगेगा तो आप ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू बी एट ईज विद द करेक्टेड पोस्चर। लेट मी सी एवरीवन। ओके, शोल्डर्स रिट्रैक्टेड, चिन टक्ड इन एंड पेल्विक टिल्ट। इतना भी प्रैक्टिस करो, नी स्लाइटली रिलैक्स, दोनों फीट पे इक्वल वेट एंड द टोज पॉइंटिंग स्ट्रेट अहेड। Okay, so once you know what is a near normal, you were not at the normal posture, I will call it near normal. So what is the near normal भी समझ में आया, और आपको ये समझ में आया
कि जब वो डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल से, वी लेबल इट एज एबनॉर्मल, जो अभी ख्याति और अकीरा एंड डलीशा ने थोड़ा बहुत हमें दिखाया, जो हम भी अपने आसपास देखते हैं, हम खुद भी वो पोस्चर में जाते हैं, तो उसको नियर नॉर्मल में, यानी पहले तो हमें डिफरेंस समझे कि ये नॉर्मल है ये नहीं है, फिर उसके बाद अगर वो नहीं है तो उसको नियर नॉर्मल पे कैसे लेके आना है, और हम जो भी कर रहे हैं वो उसको नियर नॉर्मल पे लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो हम हमारे प्रैक्टिस में क्या करते हैं, एज आई सेड, जो टाइट मसल्स है, बिकॉज इफ आई गो इनटू दिस पोस्चर एंड रिमेन लाइक दिस फॉर इयर्स, व्हाट विल हैपन, यू नो, दिस विल बिकम टाइट, दिस विल गो इनटू स्ट्रेच वीकनेस, ऐसा हर लेवल पे होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ आई हैव टू करेक्ट एज अ फिजियो, व्हाट आई डू इज आई विल स्ट्रेच दिस एंड टाइटन दिस, स्ट्रेंथन दिस। तो जब पीछे वाले मसल्स जिनको मेरे स्कैपुला को होल्ड करना है पीछे, उनकी ताकत मुझे बढ़ानी पड़ेगी, वो बढ़ानी पड़ेगी और इसको स्ट्रेच करना। आई जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक, यू नो, वंस यू नो कि ऐसा कुछ होता है, let just be open to it, automatically over years things will fall in place for you. Are you able to connect to me? Yes ma'am. So कुछ लोगों की स्माइल उड़ गई है। Okay, I hope this wasn't too heavy, and I hope I gave justice to what responsibility ma'am and sir have given to me. Now I open this for questions. This is from my world. I tried sharing. I prefer going with the flow, and I want to congratulate each one of you and thank you for such a dil se participation. And that credit goes to sir and ma'am only. That is all the efforts they are taking in the background, that is all seen. So yes, thank you so much. Thank you ma'am for giving me an opportunity, and thank you each one of you to really participate fully, because if you participate I can give. Thank you so much. Thank you. Thank you. Session is open for questions. This session can be more interactive if it is conducted in a hall, but okay, with whatever we had resources, this is the best created. I feel it was worthwhile. Thank you to each one of you. Any questions? If you want to ask, you can ask. Yes, ma'am, can I ask? Yes. Yes, Vidhi. Yeah, ma'am, actually it was a wonderful session to have you. We are also feeling very blessed to have you, ma'am. And thank you so much for giving so much attention and precious time, your knowledge to us. I have one question. Actually, I'm suffering from frozen shoulder. Only my left shoulder always get hip sometimes. Why is it so? Because of my wrong posture, where I am wrong, please, can you guide me for that? Of course, I have to clinically see you, because at times क्या होता है ना, हम उसको frozen shoulder बोल देते हैं, but it is not always a frozen shoulder, because frozen is like frozen, मतलब वो ऊपर नहीं जाता है, नीचे नहीं जाता है, कोई भी movement नहीं होता है, फिर हम उसको label करेंगे frozen. Okay. Sometimes it becomes like that. But what you are sharing is more of, probably it would be coming from neck. I have to confirm it. But your neck, it seems to be more of facetal. Facetal in our terms, facet joints होते हैं, जो cervical spine के हमने बोला 7 vertebrae, तो वो एक दूसरे को तो connecting कुछ रहेगा ना joint. वो joint is facet joint. तो क्या होता है, हमारे पोस्चरल हैबिट्स की वजह से एक साइड के फैसेट्स इजीली वो इन्फ्लेम हो जाते हैं. मे बी इफ एट ऑल आई हैव दिस हैबिट ऑफ working, and this is the worst you can do to yourself. So avoid if you are doing it, है ना? So this is one thing. ऐसे बहुत सारे हैबिट्स होते हैं हमारे अनजाने में. हम राइट हैंड से लिखते हैं
तो लेफ्टी गर्दन लेफ्ट साइड में ही ऐसे झुकती है, और ऐसे ही हम, या डेस्कटॉप भी हमारा वो पैटर्न बन जाता है, हमें समझता नहीं है, या हम फोन एक ही साइड से बात करते हैं, एक ही हाथ में लेते हैं हमेशा, या हमें समझता भी नहीं है। हाँ, ये बहुत सटल डिफरेंसेस होते हैं, बट वो रोज की आदत से क्या होता है, जो हाथ जो साइड हम यूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वो स्टिफ हो जाता है, वो टाइट हो जाता है, और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन के कारण दिस विल आल्सो गो इनटू इम्बैलेंस। ओके, सो दिस इम्बैलेंस, पेन क्या है? पेन इज बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू दैट अरे अंदर कुछ गड़बड़ है, उसको जगह पे लाओ, मतलब मुझे अलाइन करो, एंड यू नीड टू जस्ट रिस्पेक्ट इट. So once if you visit, definitely we can help you better. But from your sharing, this is certainly neck. अभी जो पोस्चर हमने डिस्कस किया ना, वो पोस्चर आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो, है ना? शिवाजी राजे, take support in the mid back. And on my YouTube channel, if you go on the playlist and choose Empower playlist, Empower physiotherapy, there are several things that I do ना, तो वो playlist में जाना, आप Empower physiotherapy choose करना, और उसमें जो videos है आप देख लेना. उसमें से कुछ स्पेसिफिक लिंक भी चाहिए तो मैं मैम को शेयर करूंगी related to what you are sharing, and start doing few exercises for seeing it. If at all you feel कि आपको उससे फायदा हो रहा है, I want you to do the Meena Kumari exercise. It is one of the exercises mentioned there. So Meena Kumari आप लिख के रख दो, वो नाम कहीं नहीं मिलेगा. This is something that we have derived to make learning interesting. So Meena Kumari, and the neck आप follow करना, okay? Neck related जो भी है, and try practicing it. You will have to do Meena Kumari for right hand से आप stretch करोगे, okay? Right hand से. You go, you will understand. If not, you can definitely visit Empower for yourself. Yeah, Keyata wants to ask. Yeah, please tell me. Yes. Thank you. I answered your question, Vidhi? Yes, thank you so much, ma'am. You were absolutely correct. You judged me right. I am using one hand only. So that's why I may be having. Thank you, ma'am. Thank you. Correct it. You need to respect it right from now. Yes. Thank you, ma'am. सेशन फार छान झालं. थोडं मी उशिरा जॉईन केलं, बट याच्यामध्ये जस्ट माझी एक क्वेरी आहे की माझे फुटवेअर आहेत, स्पेशली हिल्सचे चप्पल करंजीच्या बाजूला पूर्ण दिसतात. त्याच्यामुळे जर हिल वापरायची म्हटली किंवा फास्ट चालायचं हिलची चप्पल घालून तर हमखास पाय मुरगळतो. तुमचे अँकल आणि फूट स्टेबिलायझर्स वीक आहे मॅम, पहिले त्याला स्ट्रेंथन करावं लागेल. पाय मुरगळतो म्हणजे अँकलचे जे स्टेबिलायझर्स असतात ना, त्या अँकलच्या बाजूचे मसल्स असतात, तर त्यांना पक्क करायला पाहिजे, म्हणजे ते मुरगळणं कमी होईल, कारण ते पकडतात ना फुटला. ओके, मग ते पाय चालता चालता एकदम असा तिरका पडतो, म्हणजे प्रॉपर असं मुरगळणं असं कधी झालेलं नाही, पण चालता चालता भरपूर वेळा मी धडपडलीये. येस, तुम्ही हायपर फ्लेक्झिबल असणार. यू विल हॅव टू टोन युअरसेल्फ. You will be hyper flexible. You will have to tone yourself. आणि हील वापरू नका मॅम. हील कोणती वापरायची? अर्धा इंच हील चालते, अर्धा इंच. आणि ती पण चप्पल फुटवेअर चूज करताना कसं चूज करायचा असतो, ते जे फुटवेअर आहे ते उलट करायचं आणि त्याला पूर्ण वाकवून पिरगळून बघायचं. ते पूर्ण हल्लं पाहिजे, पिरगळले गेलं पाहिजे. बिकॉज ओनली देन आपला पाय जेव्हा आपण चालतो ना, तर तेव्हा आतमध्ये ती मुवमेंट स्मूथ होत असते. तो स्टर्डी नसतो, नाही तर ती फुटवेअर जर खूप स्टिफ असेल तर आपला पाय आतमध्ये हलतो आणि ते दॅट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. आणि त्याचा जो उंच भाग आहे आणि आपल्या फुटवेअरचा जो उंच भाग आहे आणि आपल्या पायाचा जो उंच आर्चचा भाग असतो तो मॅच झाला पाहिजे परफेक्ट. तो पण पुढे मागे नको यार, आणि ती ग्रिप प्रॉपर बसली पाहिजे. नाही तर मग तो हे काय म्हणतात ना त्याला, वरतून जे फ्लोटर्स सारखं असतं ना, वरतून ग्रिप असते 2-3 ठिकाणी, कारण नुसतं जर अंगठ्याला ग्रिप असली तरी ते चालणार नाही. मग तुम्ही चप्पलला पकडताय की चप्पल तुम्हाला पकडते ते समजतच नाही. सो इट इज लाईक वी ड्रॅगिंग द फुटवेअर. सो द फुटवेअर इज फॉर यू, नो, इट इज फॉर युअर कम्फर्ट. तर ती स्टेबिलिटी कुठेतरी ती प्रॉपर असली पाहिजे. तर नुसतं
उंच टास्क तर डेफिनेटली इट इज नॉट ऍडवायजेबल फॉर एनीवन. आणि त्याच्याने अख्खं बायोमेकॅनिक्स म्हणजे जर अँटेरियर पेल्विक टिल्ट असेल आणि आपण उंच टाचेची चप्पल घातली तर दिस इज वर्स्ट थिंग यू कॅन डू फॉर युअर सेल्फ. यू विल इन्क्रीज द लॉर्डस. या सगळ्या गोष्टी अवॉइड करण्यासाठी मी डेली वेअर मध्ये शूज प्रेफर करते, बट जेव्हा आपण ट्रेडिशनल वेअर मध्ये जातो ना जाम कन्फ्युजन होतं. हा. ओके, थँक्यू सो मच. So you have to now give more priority to the way you really feel than the way you look. So Okay, thank you so much. शोधायचा, पण it is not about just high heels and low heels. You have to choose your footwear appropriately. I hope I answered your question. Any question? There are few hands raised. You can just unmute yourself. Ashwini first. One by one you can. Yeah. ऍक्च्युली मला लास्ट ऑक्टोबर मध्ये नेक मध्ये स्पाझम झालेला आणि त्यामुळे बल्जेस पण फॉर्म झालेले होते. मोस्टली आता रिकवर आहे, पण मला लिहिता वगैरे येत नाही असं प्रॉपर, आणि मी जास्त वेळ हात असा होल्ड पण करू शकत नाही हवेमध्ये वगैरे. तर माझ्या इथल्या मसल्स जे आहेत तो सोर, तो फटीक जो आहे तो आणखीन गेलेला नाही. तर त्यासाठी मला काय करता येईल? अगेन सी बॉडी रडून रडून सांगतेय मला जागेवर आणा. तर नुसता आपला तो रिफ्लेक्स असतो माहितीये का, दुखलं तर आपण काय करतो, गोष्टी लिमिट करून टाकतो, कमी करून टाकतो. की कोणाचं आपल्या घरात दुखत पण असेल तर आपण काय म्हणतो, तू नको करू, तू नको करू, तू रेस्ट कर. Right? This is what we tell to ourselves also when we have pain. But rather than that, if you just understand and get your alignment back, you have to think muscle fatigue मध्ये जाते ना. सेम आपण आता जे बोललो त्याच्यावरच जर मला तुम्हाला सांगायचं असेल तर वन इज युअर सिटिंग पोस्चर, की इथे सपोर्ट, ठीक आहे, की त्याला फटीग मध्ये कमीत कमी जाऊ देण्यासाठी मला काय करावं लागेल, काम कमी करणं एक, ते रिस्पेक्ट करणं एक. पण जर मी त्याला डिलोड केलं म्हणजे त्या स्नायूला जर इथे सपोर्ट मिळाला आणि जर मी टेकलेले असले तर त्याचा वापर कमी झाला की नाही. अदरवाईज अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी कंटिन्युअसली त्याला पकडून ठेवायचंय तुमच्या ढाच्याला, तुम्हाला समजत नाही पण ते कंटिन्युअस आतमध्ये काम चालू आहे आणि मग त्याची कॅपॅसिटी जाते. द मुवमेंट तुम्ही ते टेकलात त्याचं काम कमी झालं, तुम्ही त्याला मध्ये मध्ये रिलॅक्स केलं. ओके, सो यू रिस्पेक्टिंग दॅट, राईट. आणि पेन चालू लगेच नाही होणार, तुम्ही ओव्हर अ पिरियड काम चालू केल्यावर होईल. तर तुम्ही जर प्रॉपर पोस्चर मध्ये केलं म्हणजे जर लिहिताना जर हा हात टेकलेला असेल तर सोपं जाईल, की हवेत असेल तर सोपं जाईल. टेकलेला असेल तर सोपं जातं. मी ट्राय पण टेकलेला असेल तर डिलोड होईल, इथे येणारा लोड, कारण अख्ख्या स्केलिटनचा हाताचा लोड इथे येतोय की नाही, मग त्याची कपॅसिटी कमी पडते. द मुवमेंट आपण एल्बो टेकवतो, फोरआर्म टेकवतो, याचं काम कमी होतं. म्हणजे तुम्ही काय केलं, इथे सपोर्ट घेऊन एल्बो टेकवून पहिले त्याचं काम कमी केलं, त्याला डिलोड केलं, त्याला रिलॅक्स केलं आणि मग मध्ये मध्ये तुम्ही काय केलं, त्याला स्ट्रेच करून मध्ये मध्ये रिलॅक्स करत राहील. तुम्ही शेकवून घेऊ शकतात. अँड देन इफ एट ऑल हाऊ वी ट्रीट ऍट एम्पावर इज, जर मणके आपण मोबिलाइज करतो मानेचे, जे जे स्टिफ असतात त्याला मोकळं करतो. नर्व इफेक्टेड असते बऱ्याचदा त्याच्यासोबत, म्हणून मग नंतर नंतर हातात रग चालू होते किंवा मुंग्या येतात हाताला, बिकॉज द नर्व इज इम्पिंज्ड देअर. सो इवन बिफोर द नर्व इज इम्पिंज्ड वी कॅन रिलॅक्स इट. ऑन द युट्यूब चॅनल त्या नर्वला फ्री ठेवण्यासाठी, स्पेसिफिक नर्व्सला फ्री करण्यासाठीचे पण व्यायाम मी अपलोड केलेत. बट तुमचे स्पेसिफिक कुठले आहे ते आपल्याला एकदा फक्त खात्री करून घ्यायला पाहिजे. देन यू कॅन कंटिन्यू अँड देन जस्ट ट्रेन. आणि मग आला कपॅसिटी, म्हणजे एक आहे त्याला डिलोड केलं, त्याला कमी फटीग मध्ये जाऊ दिलं, मग ते बॉडीने सांगायच्या आधी
त्याला रिलॅक्स करून घेतलं. सांगितल्यावर तो सिग्नल रिस्पेक्ट केला आणि त्याला पूर्वस्थितीत आणलं, म्हणजे स्ट्रेच करून रिलॅक्स केलं. मग त्याच्यानंतर काय महत्वाचं, त्याची कपॅसिटी वाढवली. सो पोस्चरल मसल्सला ट्रेन केलं आपण, त्याची शक्ती वाढवली. म्हणजे ते येणं परत आपोआपच ती जे मसल्सची कपॅसिटी वाढली तर दे विल बी एबल टू होल्ड यू अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी फॉर अ लॉंगर टाइम, राईट? And that is what you want. Yeah. So I think you need to visit once definitely, Hannah. I will share the address with ma'am, and if ma'am do send, permit कराल ma'am त्यांना एकदा, definitely I think if they visit it will be worthwhile. Yeah, okay. Thank you, ma'am. I hope I answered your question. Yeah, ma'am, sure. Thank you. मॅडम रेकॉर्डिंग देणार आहे ना? हो, रेकॉर्डिंग मिळेल सगळ्यांना. रेकॉर्ड आता नेहमीप्रमाणे आपण देतो ना सगळ्यांना. मॅडम There are two more hand raises. एक क्वेश्चन. Please ask. एक्सक्यूज मी, नमस्ते मॅम. सेशन खूप छान झालं. ऍक्च्युली आम्ही जो आता करतोय योगा थेरपिस्ट साठी, त्याच्यासाठी अजून म्हणजे भरपूर आम्हालाही अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे. की आज तुम्ही जे आपण टेक्निक सांगितल्या, ह्या आता आपण कसं पोश्चर आपण हे करू त्यासाठी होत्या, पण ह्याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी अशा नवीन नवीन उलगडल्या गेल्या आमच्यासाठी. तुम्ही जे सांगितलं होतं की पायांचा जो आकार आहे की तो थोडा गोल आकार पाहिजे असतो, फूट साठी तो स्ट्रेट नको असायला हवा, की गुडघ्यांवर वगैरे कमरेवर प्रॉब्लेम होतो त्याच्याने. पण आजकालच्या मुलांमध्ये हे खूप जास्त बघायला मिळतं की त्यांच्या फूट मध्ये जो कर्व हवा असतो तो नसतो. क्वेश्चन विचारू. तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो म्हणजे? मुलांना पोस्चर खूप आहे म्हणजे आता सुद्धा या कोविड सिनेरिओ मध्ये पण नुसतं पोस्चरल रिहॅबिलिटेशन साठी we have even 12 and 13-year-old joining us. पण आहे ना, मुलांच्या आहे ना मागे नका लागू. If it is about posture and if you are talking about the sitting postures and habits ना, तर मुलांच्या जर मागे लागला ना तर त्यांना ते नकोसं होतं आणि टोकलेलं कोणालाच आवडत नाही. बरोबर. आणि मुलांना तर मदर कॅन बी इदर द बेस्ट फ्रेंड ऑर द वर्स्ट एनिमी. म्हणजे ते टोकते ना, काय त्या कारण आपल्याला काळजी वाटते म्हणून आपण पटकन टोकतो, पण ते नाही आवडत त्यांना, है ना? बरोबर. सो व्हॉट आय सजेस्ट इज, फॅमिलीमध्ये ना एक रूल बनवायचा की सगळ्यांनी एकमेकांना आठवण द्यायची आणि आठवण जो देईल त्याला दुसऱ्यांनी थँक्यू म्हणायचं आणि त्याचा पण कोड वर्ड ठेवायचा. एकदम असं त्याला वाईट वाटेल असं नाही बोलायचं की हे कसा बसलाय, असं नको बसू वाकून, तुला पुढे त्रास होईल. युअर इंटेन्शन इज सेम, बट देन हाऊ विल यू टेल पोस्चर? पोस्चर म्हटलं की सगळ्यांनी एकदम, किंवा सलमान खान, शिवाजी राजे, असे कोड वर्ड्स ठेवा. ते म्हटलं की सगळेजण पटकन एकमेकांना. सो क्रिएट दॅट स्पेस. केव्हा तुम्ही त्याला सांगा की तो तुम्हाला करेक्ट करेल, अँड वेन ही करेक्ट्स यू, यू थँक हिम. तुम्हाला करेक्ट करता करता काय होईल, तो आपोआपच बेटर पोस्चर मध्ये जाईल ना. ही विल ऑटोमॅटिकली बी रिमाइंडेड विदाउट गेटिंग ऑफेंडेड. So you have to find new creative ways when dealing with children. It's very, everyone likes appreciation ना. आणि त्यांना एकदम त्यांना काहीच माहिती नसतं, ते त्यांच्या ह्याच्यात असतात आणि आपण एकदम जाऊन करेक्ट करतो तर दे फील रॉंग ना. सो त्यांना ते गिल्टी न वाटता आपल्याला करेक्ट करायचं. नाही, आणि ते फूट साठी आपण जे आता नवीन ह्याच्यामध्ये मिळतं तो कर्व आपण वापरायला हवा की नको? फूट साठी तो कर्व येण्यासाठी एक नवीन निघालाय ना, त्याला ऍक्च्युली काय म्हणतात ते मला माहिती नाही. सपोर्टच असतो. तर तो वापरायला हवा का? सिलिकॉन.
अगेन व्हॉट आय सेड, बऱ्याचदा असं होतं की आपण खूप एक्सपेन्सिव्ह गोष्टी घेऊन टाकतो, आपल्याला वाटतं की ह्याच्याने फायदा होईल, पण जर तो आर्च त्याचा आणि आपला असा मॅच नाही झाला ना, जर तो पुढे मागे झाला ना, तो उलट त्याचा त्रास होतो. किंवा ओव्हर करेक्शन असलं, आपल्याला म्हणजे सवय नसते ना, मग ते आवडत नाही, मुलं घालतच नाही, बरोबर. हा. कारण ते नको वाटतं. सो ओव्हर करेक्ट पण नाही करायचं. ओके. म्हणून आधी मिनिमल करेक्ट करून मग हळूहळू हळूहळू ट्रान्सफर, मग ते ट्रान्झिशन सहन होतं. येस. एकदम अर्धा इंचचं आपण त्यांना किंवा 1 इंचाचं एकदम करेक्शन देऊन टाकू तर ते नाही चालत. बरोबर. सो ते एक्झॅक्ट काय आहे नुसतंच जाऊन मार्केटमधनं घेऊन नाही यायचं. आय विल नेव्हर सजेस्ट इट इफ इट इज अबाउट द फूड. बरोबर. इफ इट इज अबाउट द फूड. सो पहिले तो अख्खा फुटवेअरच तो उलटा करायचा, पूर्ण पिळून बघायचा, फोल्ड होतोय का, आतून सॉफ्ट आहे का, पण एकदम पण सॉफ्ट नको की खालचं तळ लागेल. खालचा सपोर्ट, इट हॅज टू बी फर्म अँड सॉफ्ट. आणि मग तो आर्च आपला आणि तो, ह्या काही गोष्टी असतात डिटेल्स लाईक विच वी नीड टू अंडरस्टँड. बरोबर. हा, आणि मग त्याच्यानंतर सो बेस्ट इज की मार्केटेड एकदम जाऊन घ्यायचं नाही. मग जर आपल्याला ते बनवायचंच असेल ना, तर आपल्या पायाच्या ढाच्याने म्हणजे एक्झॅक्ट फूट इम्प्रेशननी जे बनवले जातं, देर आर पीपल हु डू दॅट, जे एक्झॅक्ट बनवतात, मग ते परफेक्ट मॅच होतं. येस. मग ते तसं बनवून घ्यायचं जर जेन्युइन काही प्रॉब्लेम असेल. ओके. हॅलो. थँक्यू मॅम. येस. हॅलो. हा मॅम, मी Yes, राखी बोलते. मला कधीच प्रॉब्लेम नव्हता आतापर्यंत नेकचा वगैरे, पण साधारण 1-1.5 महिना झाला थोडंसं माझ्या नेकमध्ये पेन झालं आणि अवघडल्यासारखी झाली बाजू सगळी. मग त्याच्यानंतर परत मी एक्सरसाइज नमस्कार वगैरे कंटिन्यू ठेवले त्यासारखं होतं, आणि इथं थोडेसे पेन्स सुरू झालेत मागच्या बाजूला. जास्त पण नाही, पण थोडंसं अनकम्फर्टेबल वाटतं मला. आणि कधीतरी इथं थोडंसं सुई जशी टोचते आपल्याला तसं इथं कधीतरी होतं, जास्त नाही, 1-2 सेकंद वगैरे असतं ते पेन. मग ह्याच्यासाठी काय करावं? काय एक्सरसाइज करावेत का बंद करावेत थोडे दिवस, किंवा काय नवीन वेगळं काय करू शकते मी? आणि खाली मान घालून वाचलं वगैरे की जास्त होतं ते? करेक्ट. म्हणजे ना ते अख्खं आम्ही आमच्या भाषेत तुम्ही जे म्हणता ना, ट्रपेझियस नावाच्या मसल बद्दल वाचला का तुम्ही तुमच्या? हो, ऐकलंय. हा, करिक्युलम मध्ये असेल तर ट्रपेझियस नावाची ती ट्रँग्युलर मसल असते. इथून इतकी असते आणि अगदी मागे पाठीपर्यंत जाते. ती अशी व्ही शेप ट्रँग्युलर शेप असते, खाली अशी निमुळती असते आणि वरती असा भाग हा अख्खा मानेपासनं इथे आणि इथपर्यंत मागे अशी ती ट्रँगल शेप मसल असते. इन युअर केस एंटायर आणि ते टोचल्यासारखं होतं, याचा अर्थ नर्व इरिटेशन पण आहे. म्हणजे आपला प्रत्येक पार्ट किती सुंदर बोलतो माहितीये. आम्ही जेव्हा इव्हॅल्युएट करतो ना, तर आम्ही असं एक स्ट्रक्चर इव्हॅल्युएट करतो की अच्छा मसल बोलतेय का, नर्व बोलतेय का, मणका बोलतोय का, आवाज कुठून येतोय, म्हणजे त्याला रिपेअर करायची आहे आपल्याला, है ना. सो इन दिस what I feel is all these things are to be corrected. ना मानेमुळे येत आहे. व्यायाम ज्याच्यात झटके आहे ना ते नाही करायचे. बेंडिंग जे आहे ते in fact in exercises we give specific bending exercises to stretch the trapezius. So main तुमच्या सिंपल एक्सरसाइजेस मध्ये तुम्ही हा जर स्ट्रेच पण प्रॉपर वेने मागे डोक्याला हे ठेवा, रिलॅक्स करा, शोल्डर रिलॅक्स ठेवा, हनुवटी आत घ्या आणि हातानी डोक्याला हळूच खाली स्ट्रेच करा. मागे तुम्हाला छान स्ट्रेच जाणवेल बघा. हम्प नका करू, खाली उंचच राहा. हा, तुम्ही करताय बरोबर. आणि आता श्वासाने मोजा आणि 5 श्वास तसंच ठेवा.
This is what we follow है ना at Empower. पाश्वास सोडताना हळूच मागे यायचा आणि मग हात खाली घ्यायचा. This is one that you need right now. आणि काही स्पेसिफिक स्ट्रेचेस आहेत जे अजून करायला पाहिजे. चॅनल वर काही मी अपलोड केले आहेत बाय नेम डोर स्ट्रेच अँड नेकचे काही स्ट्रेचेस आहेत ते करायला पाहिजे. आणि ट्रेपेझियस मस्त again for you I will highly recommend you to visit Empower once with ma'am's advice and alignment है ना. she is from Karad. कुठे? कराडहून आहे मी मॅम. हा मग एकदा कधी more than 50% they are outstation. आउटस्टेशन आहे ना. हरकत नाही पण मॅम यु नो व्हॉट आपल्याकडे यांना पेशंट्स दे कम फ्रॉम ऑल ओव्हर इंडिया. म्हणजे they will take 1 or 2 weeks they will stay here and Nasik is a beautiful place I will tell you. नाशिक मध्ये आलं ना इथले नाशिकला ये. माझे रिलेटिव्ह आहेत मी येणार आहे 8 दिवस मॅम कडे पण मला जायचं आहे. अगदी जरूर मी इन्व्हाइट करते तुला. all are invited in fact all are invited. मॅम मग मी एक्सरसाइज आता करू का नको कारण माझे क्लासेस चालू आहेत आता योगाचे. तुम्ही एक्सरसाइजेस मध्ये सगळेच करते. बॅक बेंड शिकवायला लागतं ना त्यामुळे मग सूर्यनमस्कार 14 सूर्यनमस्कार असतात आणि परत बॅक बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग लॅटरल बेंडिंग आणि चौदा घेते मी रोज. आणि लॅटरल बेंडिंग बॅक बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग हे 2-2 टाइम्स मी करून घेते. आणि 2 क्लासेस आहेत माझे सकाळ संध्याकाळ त्यामुळे नवीन कोणतरी येतं रोज मग मला करायलाच लागतं ते थोडंफार मला एंगेज राहायला लागतं. you lie down. Okay ma'am. With shoulders relaxed. Okay. ठीक है. Wait in that posture for at least 5 to 7 minutes. खूप uncomfortable झालं तर don't force yourself. But try doing that. With that the trapezius ची continuous stretch मध्ये आहे ना त्याला थोडंसं you know एक हे मिळेल यु नो ब्रीदिंग स्पेस मिळेल रिलॅक्स होईल कारण इवन इन लाइंग इट इज नॉट हॅपनिंग व्हेन यू आर स्लीपिंग बिकॉज युअर पोस्चर इज लाईक दॅट. तर तुम्ही झोपायच्या आधी जर आज तुम्हाला सहन झालं तर कीप युअर एव्हरीडे हॅबिट. ओके मॅम. रात्री झोपताना ना रादर आय स्ट्रॉंगली सजेस्ट की मिठाच्या पाण्याने आंघोळ करायची आणि मग जे आपले रेकमेंडेड स्ट्रेचेस आहेत ते सगळे करायचे आणि देन you just relax in that posture 10 minutes आणि मग ते नंतर ते काढून टाका and then you sleep. With of course even झोपताना ना इथपर्यंत पिलो घ्या. ओके मॅम. खांद्यापर्यंत पिलो घ्या आणि पिलो खूप जाड पण नको. जर ती जाड असेल तर मग मान अशी जाईल विच इज नॉट गुड. जर पातळ असेल तर ती अशी जाईल किंवा नाहीच घातली दुखलं म्हणून जर पिलोच नाही घेतली तरी मान अशी जाईल विच इज अगेन नॉट गुड. तर इथे सपोर्ट असला पाहिजे इथे आधार असला पाहिजे आणि इथपर्यंत सपोर्ट असला पाहिजे आणि मान आपली झोपताना रात्रभर न्यूट्रल असली पाहिजे. तर झोपतानाचा पोस्चर तेवढा ठेवा. कुशीवर जरी झोपला तरी हा गॅप पूर्ण भरा प्रॉपर. असं किंवा असं नको. परत अगेन सेम खूप जाड असेल तर असं जाणार नाही तर अशी जाणार. ती मान न्यूट्रल असली पाहिजे झोपताना आणि पूर्ण आधार असला पाहिजे व्हॉट एव्हर आवर्स यू आर स्लीपिंग. So take care of your sleeping posture. Do these small little things. You can also go on the channel and just go on the Empower playlist and see specific videos. तुमचा प्रॉब्लेम मला समजलाय मी शेअर करते मॅमला.
So you can follow those. With that, if you feel good, great. If not, maybe you can leave a personal message to ma'am or me, and we will find a way for you. है ना, पण ह्याच्यानी व्हायला पाहिजे. But you have to respect your body signals. है ना, body is telling you, we need to respect. Thank you, ma'am. Yes, thank you. मिठाच्या पाण्याने आंघोळ का करायची? मिठाच्या पाण्याने Energy field cleanse होते. Have you heard about aura? Now that will be an entire different session maybe. पण आपला सगळ्यांचा ऑरा असतो ना, आपल्याला दिसत नाही, पण वी आर सिटिंग इन अवर ऑरा राईट नाव. ते देवाभोवती आपण बघितलंय ना चक्र, तसं तो एंटायर आपला हॅव यू सीन? Do you all know about aura? A little Yes, bit? ma'am. Yes. Yes, ma'am. There are different colors. हा, तर त्या आपल्या ऑरा मध्ये ना आपल्या आजूबाजूच्यांचे आणि तुमचं जे वय आहे आत्ताचं. Aura to make you feel better. हा. Sorry, I could not hear you. Ma'am, I think I dropped, but different the auras, the different emotions have different colors as well. Or the more person overthinks, the more if you clear the aura, they start feeling better as well. Absolutely. So whatever is your age, right now, multiply it by 60,000 thoughts per day. That is all in your aura. And also आजू बाजू वालों के भी, जो भी आपने देखा, सुना, पढ़ा, whatever you are absorbing by your 5 senses ना, सब कुछ हमारे ऑरा में है. अब ये भी एस्पेक्ट है अभी जो मैम ने बोला ना, there are even emotions that trigger pain, and specific thought patterns that trigger pain. So I work on all of that. I will be working on the thoughts and emotions also, as well as the energy field, because I believe की energy field मधनं काही पण गेलं, emotions मधनं गेलं, आणि मग physical body मधनं ते खूप fast आणि better जातं. Everything first comes in the energy field, then it manifests in the physical body. If it goes away from the energy field, physical body recovers faster. But it is not seen, so we don't believe. But this is like science, okay? I think even Narendra Modi ji, he talks about it, and there is this Callian kaitari naam hai त्याचा, photography. Kirlian photography. It is Kirlian. Kirlian. So they measure the aura. Kirlian. Kirlian photography. Yes. So if we learn, it catches the electromagnetic field around you. तर त्याच्याने मेजर करतात ऑरा, आणि आपण म्हणजे हिलिंग शिकलो ना, तर त्याच्यात मग ऑरा आपल्याला हाताने पण मेजर करता येतो, कोणाचा किती आहे तो लक्षात येतो. सो आणि तसं पण आहे ना, तुम्ही जर थोडंसं सेल्फ अवेअरनेस आपण वाढवला ना, तर आपल्याला लोकांचे ऑराज लक्षात येतात. यू कॅन फील ना, कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये आपल्याला छान वाटतं, आणि कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये असं वाटतं की अरे मी कधी इथून उठून निघून जाते, असं होतं ना एकदम. सो दॅट इज लाईक ऑरा आपल्याला तो एनर्जी, आपले व्हायब्रेशन्स कुठे मॅच होतात, कुठे नाही होत. दॅट इज ऑल बिकॉज ऑफ अनसीन एनर्जी इन्फ्लुएन्सेस. सो सॉल्ट बाथ घेतल्याने काय होतं, हा सगळा अनवॉन्टेड क्लटर निघून जातो. सच अ सिम्पल थिंग ना, विच ऑल ऑफ अस कॅन प्रॅक्टिस. म्हणजे नाव दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट इट मॅम, आय फील की प्रत्येकाने आत्ताच्या आत्ता ना, सेशन संपल्या आपला बाथरूम मध्ये जाऊन पहिले मिठाची बरणी भरून ठेवून द्या, आणि उद्यापासून आंघोळ झाली ना की मीठ फक्त लावायचं हेड टू टो, केस सोडून सगळीकडे. कुठे ओपन वुंड असेल तर नका करू, आणि मेल्स असतील तर प्लीज शेव केल्यावर नका करू, नाही तर मला शिव्या द्या, कारण झोंबेल, बाकी काय नाही. So when we had been in Japan, one hotel was there they have got the tank, and they give the salt and have swimming with that salt. Apply the salt to your body. Wow, such a beautiful, very powerful technique, very powerful. पण फ्री मध्ये आहे ना, म्हणून it is less talked about.
म्हणजे फ्री म्हणजे नॉमिनल ना. कसं लावायचं सॉल्ट कसा लावायचा आणि किती घ्यायचं प्रमाण काय त्याचं? घासू नका. डेली प्रॅक्टिस आहे. तुम्ही अर्धी वाटी घ्या. सुरुवातीला मे बी नीड जास्ती असेल आणि पूर्ण एस्पेशली द चक्रास. ओके, यू डू एव्हरीथिंग हेड टू टो, सगळीकडे पुढून मागून पायाला एंटायर बॉडी यू अप्लाय. And if you are learning Just some pause. meditation, you meditate for 2 to 5 minutes. Let it settle. और वो salt को बोलो, thank you for cleansing my aura. That thought and believe that it is taking away. आपण नवीन घरात प्रवेश करतो तर मीठ नाही ठेवत का कॉर्नरला? घर पण मिठाने पुसतो ना आपण, घर मिठाच्या पाण्याने. काही जणांना इट इज अ व्हेरी गुड हॅबिट. वन्स अ वीक मिठाच्या पाण्याने घर पण पुसायचं. सो अँड आपलं स्वतःचं घर रोज पुसायचं, म्हणजे युअर बॉडी. सो जस्ट अप्लाय हेड टू टो, वेट फॉर 2 to 5 minutes. करू नका, कोई गाडी नाही छूट रही है. एटलीस्ट 2 minutes, हाफ मिनिट, बट एव्हरी डे. मॅम ड्राय असतं ना मीठ, मग असं चोळायचं. बॉडी ओली असेल ना, ओके. अंघोळ apply झालं. dry salt or you have to mix it with something? आणि जाड मीठ नहीं, अपना टाटा नमक. ड्राई रहेगा तो भी वो गीला हो जाएगा अप्लाई करने के बाद ना. आप ड्राई लो. बरणी असेल, वाटीत काढा, छान लावा, थांबा 5 मिनिटं, मेडिटेट करा. क्रिएट अ थॉट that your aura is cleansed better. Wash it. Your skin will be shining bright and you will really feel good. I have got extraordinary feedback with salt bath. Madam, this is to be done daily? Every day, morning, evening भी चलेगा अभी के कोविड सिनेरियो में. अच्छा. पर अपन जहाँ जाते हैं वहाँ के Should we वाइब्रेशन. do it after applying soap? हाँ. Should we do it after applying soap or after applying soap or before applying आपका soap? पूरा आफ्टर I'm not अप्लाइंग able to- सोप, आपका पूरा यानी पोर्स ओपन होने दो, बॉडी क्लियर, फिजिकल बॉडी क्लीन कर लो, उसके बाद एनर्जी फील्ड क्लीन करो. Okay, we will stop here. Yeah. Thank you, ma'am, Yeah. for your valuable Today's advice. topic was posted, Thank you, but ma'am. okay, It was really I go nice with the flow. It is endless. I could not hold sure. myself. Ma'am, We'll मैम go. उनका please share her phone number. Your phone number, ma'am. 99 Your contact number. 99. और One minute. 9222991276. One man, madam. 99 22991276. One Madam, man. we'll request Jane ma'am to keep another session of yours. Yeah, madam. Tell me 99 22 There in the 9922 99 99 1276. 1276. Okay, thank you, ma'am. And I am also ma'am, sharing 1276. the link of the book if you want to buy. And I will also be sharing the link of the YouTube channel. I want you to just go on the channel also. That I will send. I think I have already sent picture of your book and other links also already I have sent. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Mostly I have sent. Thank you. It was such a pleasing experience and such a homely environment, and I felt so nice being here. I felt myself, This, madam, very happy to contribute. Thank you. It is all happening in your space, for the extraordinary participation, because your willingness to learn, took us to whatever. All my field. students are very enthusiastic. Yes. So they enjoy It's all Pallavi credit for goes to you, ma'am. lecture, and we thank you also on behalf of Yokrida Prabodhini and my students that for such a wonderful session we had with you, and with personal touch also for some students. Thank you. Thank you So, for Thank you, giving thank me you that very much. opportunity. We Thank will you, ma'am. start last prayer, concluding prayer. Sure. Please close the eyes, get relaxed. Om Purnamadah Purnamidam
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Such a wonderful session. A magical session that